ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 11-40 नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतः ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। नमः अस्तु ते सर्वतः एव सर्व। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्। अनन्तवीर्य अमितविक्रमः त्वं। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततः असि सर्वः। वाक्यांशः विश्लेषणम्. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः, कर्तृपदीयाः, कर्मपदीयाः, अन्ये सुबन्ताः, विधेयाः, अव्ययानि, कृदन्ताः, तिङन्ताः. सर्व ते पुरस्तात् पृष्ठतः अथ नमः। ते सर्वतः एव नमः अस्तु। त्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमः असि। त्वं सर्वं समाप्नोषि। त्वं सर्वः ततः असि। अन्वयशः शब्दाभ्यासः. सर्व ते पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः। सर्व सर्वनाम, अत्र पुल्लिङ्गं संबोधनम् एकवचनं। ते युष्मत् सर्वनाम, चतुर्थी एकवचनं। पुरस्तात् पुरः प्लस्तात्, पुरस्तात् indeclinable, before, in front of, often with genitive or ablative, or used by itself. गुरोरपीदं धर्माहिताग्नेर नश्यत् पुरस्तात् अनुपेक्षणीयम्, or used by itself. अभ्युन्नता पुरस्तात्, at the head of, foremost, yat purastat yatinam, in the first place, at the beginning. In front of is the more relevant meaning. Atha, also avyayam. Prushthataha, prushtha plus taha, prushtatas, indeclinable. Behind, behind the back, from behind. So prushtataha, from behind. Like that, purastat, from the front, in the front. Gachatah prushtatonvyat. Namah purastad atha prushtatasthe. Same shloka has been quoted. Namaha, namas, napusakalingam. Namas, indeclinable. A bow, salutation, obeisance, adoration. This word is by itself invariably used with dative. Tasmai vadanya gurave tarave namostu. Namastrimurtaye tubhyam. But with crew, generally with accusative. Munutrayam namaskritya. But sometimes with dative also. Namaskurmo nrsimhaya. The word has the sense of a noun, but is treated as an indeclinable. Te sarvataha eva namaha astu. Sarvataha. Sarva plus taha. Sarvatas. Indeclinable. From every side or quarter. On all sides. Everywhere. All round. Sarvatah panipadam tat sarvatokshishromukham. Sarvatah shrutimaloke sarvamavritya tishtati. This is from Bhagavad Gita, chapter 13. We will come to that. Completely, entirely. Eva, only, avyayam. Astu. As dhatoh loti prathama purushaha ekvachanam. As, asang, bhuvi, to be, to exist, adadi. Dvitiganiyaha parasmaipadi. Akarmakaha, set. Tvam anantaviryamitavikramaha asi. Tvam युष्मत् सर्वनाम, प्रथमा एकवचनम्. अनन्तवीर्यामितविक्रमः, विशेषणम्. अत्र पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम्. अनन्तं वीर्यम् अमितः विक्रमः च यस्य सः अनन्तवीर्यामितविक्रमः. द्वन्द्वान्वित बहुव्रीहि. वीर्यं च विक्रमः च. सो द्वन्द्व. एंड यः अनन्तवीर्यामितविक्रमः, सो बहुव्रीहि. यस्य सः. अनंतम, न अंतः यस्य तत् अनंतम, बहुव्रीहि, endless, limitless. वीर्यम, वीर, यत्. See, वीर is V plus ir, a dhatu, plus yat, because it is dhatu. Yat is the krit pratyaya. So, veer, yat, veeryam.
वीरस्य भावो यत् वा हिरोइजम प्रॉवेस वेलर वीर्यावदानेषु कृतावमर्षः भिगर स्ट्रेंथ विरिलिटी वीरशौर्याभ्यां च पिता ऋषभ इतीदं नाम चकार. एनर्जी, फर्मनेस, करेज, पॉवर, पोटेंसी, ज्ञाने तपसो वीर्यम. एफिकसी ऑफ मेडिसिन्स अतिवीर्यवतीव भेषजे बहुरल्पीयसि दृश्यते गुणः. सेमेन विराई अमीहि वीर्य प्रभवम भवस्य. वसोर्वीर्योत्पन्नाम अभजत मुनिर मत्स्यतनयाम. मुनि, that is Parashar Muni, Matsyatanayam. He married Satyavati. Or maybe another reference. Vasoho Viryat Viryot Panna Pannam Abhajata Munir Matsyatanayam. This seems to be Panchatantra 4-50. Splendor, luster, Viryam. Amitaha Mi dhatoh ukta visheshanam mita, major. Namitaha iti amitaha, immeasurable. Naitat purusha. Vikramaha, a step, stride, pace. Gateshu lilanchita vikrameshu. Nishpeshavantya yata vikramani. Saptapadani. Trivikrama, stepping over, walking, going, gate. Tatah sumantrastvaritam gatva tvarita vikramaha. This is from Ramayana. Gatai sahavai kalahamsa vikramam. Kirata Arjuna. Overcoming, overpowering, heroism, prowess, heroic valor. Vikrama also is heroism and Viryam also is heroism. So there has to be some difference. I think Vikrama is not just heroism, going powerfully. Viryam also is power, but vigor, strength. So that seems to be the difference. Asi, as dhatoh lati madhyama purusha ekvachanam. As asang bhuvi, to be, to exist, adadi. Dvitiya ganiha parasmepadi, akarmakaha said. Here it is asi, so lati, present tense. Earlier it was astu, loti, imperative mood. So that was imperative mood. Now here it is present tense, lati. Tvam sarvam samapnosh. Sarvam, sarvanama, atra napusakalingam, dvitiya ekvachanam. Samapnosh, samap dhatoho, lati, madhyama purusha ekvachanam. Samap, samap, panchamaganiyaha parasmepadi. To obtain, get, to accomplish, fulfill, to finish, complete. Yavata isham samapyeran yajñah paryapta dakshinaha. Samapya sandhyam cha vidhim. Tatas tvam sarvaha asi. Tataha, hence, avyayam. Sarvaha, sarvanama. Atra pullingam prathama ekvachanam. Anvayartha, overall meaning. Sarva, O one who are all. Te purastat atha prushtataha namaha. Salutation to you in the front and from behind us. Te sarvataha eva namahastu. Salutation to you just on all sides. Tvam ananta virya mita vikramaha asi. You are of infinite might, viryam, infinite, ananta, and of immeasurable powers, amita, vikramaha, powers. So might and powers are basically one and same, similar. Tvam sarvam samapnosh. You pervade all. Tataha tvam sarvaha asi. And hence you are all. Chanda vishesham. Namah purastad atha prushtataste. Ekadasha aksharaani. Namah pu. Eka dve eka. Rastad dve dve eka. Thapruštha. Eka dve eka. Taste dve dve matraha. So eka dve eka. Jabhana.
ताराज जत ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम् नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व एकादशाक्षराणि नमोऽस्तु एका द्वे एका ते सर्व द्वे द्वे एका त एव एका द्वे एका सर्व द्वे द्वे मात्राः. सो अगेन एका द्वे एका ज त ज ज त ज ग ग गणैः अगेन उपेन्द्रवज्रावृत्तम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् एकादशाक्षराणि अनंत एका द्वे एका वीर्यामि द्वे द्वे एका तविक्र एका द्वे एका मस्त्वं द्वे द्वे मात्राः. अगेन एका द्वे एका ज ज त ज ग ग गणैः उपेन्द्रवज्रावृत्तम्. In all the first three lines, Upendra Vajravrittam. Now let us say fourth line. Sarvam samapnoshi tatosi sarvaha ekadaksha aksharani. Sarvam. So dve dve sarvam sa dve dve eka. Mapnoshi dve dve eka. Tatosi eka dve eka. Sarvaha dve dve matraha. So dve dve eka. Taraja. Again taraja jataja. So tat ja ga ga ganaihi इंद्रवज्रावृत्तम. सो मिक्स अप. अस्मिन् एकादशाध्याये 40तमे श्लोके उपजाति छन्दः. स्वाध्यायः नोट्स ऑफ सेल्फ स्टडी. The word sarva is here as firstly पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम. सर्वतः अव्ययम. सर्वम नपुंसकलिंगम द्विवचनम. सर्वः पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. So in all these different forms. Rather, हे सर्व पुल्लिंगम संबोधनम एकवचनम number 1 is because he is sarvaha पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम. हे सर्व, that address is because he is sarvaha pullingam prathama ekam. 4. So 1 and 4 are interrelated. By that he is omnipresent sarvatra. Hence te sarvataha eva namaha astu. Salutation to you just on all sides. This is how 1 and 2, 1 and 4 are the basis for 2. Why sarvataha te namaha? Because हे सर्व त्वं सर्वः असि. सर्वं समाप्नोषि endorses his being omnipotent, sarvashaktiman, and omniscient, sarvajna. Unity it is that it is he everywhere. Unity. Sarvaha pullingam prathama ekvachanam. 4. Diversity also is that he is in all the forms. Sarvaha pullingam prathama ekvachanam. As also sarvam samapnoshi, he attains all. Also he attains all forms. Sarvam napusakalingam dvitiya ekvachanam. So unity, diversity, both are him only. He is that Purushaha in Purusha Suktam. Sahasrashirsha Purushaha Sahasrakshas Sahasrapat. Omnipresent, Sarvatra, omnipotent, Sarvashaktiman, and omniscient, Sarvajna. Hence, Yomam Pashyati Sarvatra Sarvam cha me pashyati. Tasyaham na pranashyami sacha me na pranashyati. Sarvabhutassthitam Yomam bhajatyekatvam asitha sarvatha vartamanopi sayogi mai vartate. By saying Tataha Tvam Sarvaha Asi, Arjuna Tam Sri Krishnam Sarvatra Pashyati. And by saying Sarvam Samapnoshi, he is acknowledging Sarvam Tasmin Pashyati. By saying Te Sarvataha Eva Namaha Astu, Arjuna Tam Sarvabhutastham Sarvabhutassthitam Bhajati. Sarvabhutassthitam Bhajati. So, Arjuna is yogi. Sahayogi. We also should strive for that. By such salutations, te sarvataha eva namaha astu. Shubham astu.